This is the naughtiest boy in class, and he's challenging the teacher, saying, "Well, how do we punish them? Do we shoot them?" Or gas chamber. Or gas chamber, yes, that's right. So, I mean, that's a pretty sort of insolent comeback, isn't it? Епифанов, мы живем в демократической стране. Epiphanov, we live in a democracy. We don't do things like that. Почему к сожалению? And he says, "Do you mean unfortunately we don't do things like that?" Может быть, к счастью. Вы бы десяточку не поставили с кем-то? Встань. So he's had enough by now. He says, "On your feet." Встань. Какое ты имеешь право так со мной разговаривать? Пошел. How dare you talk to me like that? I could do with the help of your student subtitles, I think. Yes. Вон отсюда. Вопрос о твоем отчислении из школы я буду решать. So get out, and we're going to talk about excluding you from school. He says. Вышестоящей инстанции. Блин, так нельзя, вы знаете ситуацию. Надо думать, что говорить. And then he's followed, quite understandably, by the Muslim boy from Dagestan, who's obviously very upset. So I will. How am I doing for time? Yeah, we should wrap up. Oh, okay. Well, I will see if I can move on a little bit. Yeah, the racial clash is on one hand depicted in detail, drawn from the broader social context: brawls, abuse shouted by the skinhead at migrant workers. "Where are the gasfighters?" we hear him shouting. His nationalist sloganizing, "Russia for the Russians," Россия для русских. His frequent use of racist insults, "Черножопые," black asses, and "Shorki." I've never understood the semantics of that term, but it's a term of abuse used of blacks, isn't it? It's probably from Church. Aha. I think. Right. You know, folklore. Right. Get rid of Of that. course. Yeah. Thank you. And the serial captures the symbiosis of national and gender identities through Vadim's gradual assertion of masculine pride. He finally draws on his newfound skinhead aggression to strike his inebriated father to the ground, informing him that he, Vadim, is now the true man, muzhik. So gender and race are very closely linked. There is a problem with the portrayal of the racial tension, and indeed much else to do with the serial, in that the racism is authentic enough, but it doesn't find any resonance with the other pupils. It's just two boys, so it's decontextualized. And here's where my sort of comment on the universalizing discourse comes to the fore. And moreover, the boys begin and end the serial as friends, as though universal goodwill always trumps the temporary aberrations of social circumstance. So the realism, the authenticity, the handheld cameras, the improvised scripts, in many ways it's a trick and it's a deception, hiding, masking a rhetoric which is one of sort of universal empathy. Everything will be all right in the end as long as we learn to understand and love one another as individuals. Do I have time for one more clip, or? Yeah? And then I'll wrap up, I promise. So let me see. 1 second. Show you, not this bit, let me just find the. Sorry.
yes. Let's go backwards. Отношение глаз своей матери. Но если двое детей даже сидят, где деньги? This is after the suicide, and the teachers are talking to the parents. Были очень трудные отношения с ее одноклассниками, то есть с вашими детьми. И я хочу напомнить вам, что мы прежде всего обучаем детей, а воспитанием занимается семья, а потом школа. И сейчас ваши дети испытывают огромное чувство вины. И именно сейчас вы должны им помочь правильно сделать вывод, правильно пережить это событие, понимаете? А у нас так получается, вы отдаете ребенка в школу, и трава не расти. Вы зарабатываете деньги, вы занимаетесь своей карьерой, своей личной жизнью. А через что случается, школа сразу виновата. Школа сразу отвечает. Простите, а кормить их кто будет? Я понимаю. Не, но если двое детей даже сидят, где деньги все? Я ничего не имею против. Мама же большую часть времени проводит в школе. Прежде всего начинается в семье. Извините, пожалуйста, поскольку похороны. Похороны, So the one parent interrupts them. Forget all the moral lecturing. What time is the funeral? Завтра в 9 утра отходит автобус. И если кто-то хочет поддержать Анатолия Германовича Юрьевну, здравствуйте. And this is the acting head teacher who comes in. Поехать с ним. Вы знаете, если кто-то хочет... Наталья Николаевна, можно мне занять несколько минут? Если не отпустят просто. Дорогие родители, мне очень сложно говорить, но я знаю, что я должна вам сказать. Вы знаете, вот Very difficult for me to talk to you, but I know I have to say something to you. только сейчас мама Веры Ахмаметьевой сказала, что она хорошо знает свою дочь. Носов тоже так думал. Да и мы, учителя, частенько говорим, что мы знаем своих учеников. One parent has just told me she knows her daughter, there's no problem. That's exactly what the girl who committed suicide. That's what her parents thought too. На самом деле мы ничего не знаем. In fact, we know nothing. Про своих детей. разбираетесь, нам давно известно. Вероника Григорьевна, я прошу меня не перебивать. Во-первых, они уже выросли, они у вас уже не дети. И мы, к сожалению, для них перестали быть авторитетом. Мы для них просто неудачники. А какие могут быть из неудачников? We've stopped being an authority to them, we're just failures. So very open and honest. Но, может быть, это правда, это вы не справляетесь? Все-таки Носов в кулаке держал. Вы знаете, что все-таки это было в прошлом году, а за год они повзрослели, они стали другими. Что вы предлагаете? Пусть разлука язык и трава? Я вам такую историю расскажу. Вот когда я была маленькая, я в прекрасных отношениях была со своей матерью. Я ее слушалась, я хорошо училась. So she's telling a story about her own relationship with her mother. В классе со мной произошла очень неприятная история, и я не могла рассказать об этом своей матери. And I couldn't tell my own mother about it. Потому что я знала, что она меня не поймет. Because I thought she wouldn't Моя understand me. соседка была такая простая пьянчушка, ну хорошая женщина, тетя Маша, царствие небесное. Я пошла к ней, я с ней поделилась, она меня поддержала. So she went to the neighbour instead and told her. Она мне помогла. К сожалению, у Ани не оказалось рядом такого человека. And Anya, the girl who committed suicide, didn't have a neighbour like that. She had no one she could talk to. Которому она могла бы излить свою душу. У нее были учителя, у нее были воспитатели. Но вот такого человека рядом с ней не оказалось. Ну, может быть, лучше объяснять, какие могут быть последствия. Вы знаете, жизнь такая многогранная, всего не объяснишь. А наши дети должны знать, что они могут прийти в любой момент к нам. И мы должны быть для них просто друзьями. Я понимаю, что это сделать очень сложно. They must know they can come to us and that we are for them friends, above all, friends. Для них должны быть друзьями, которые помогут им в любую минуту, их поймут. И вот тогда думаю, что вот таких трагических событий у нас будет намного меньше. Наталья Николаевна. And if that happens, then there'll be far fewer of such tragic events. So it's really this sort of rhetoric of universal empathy and the call for understanding that comes to the fore at the end, as Barbara's model requires of the serial. In a sense, it's invoking a sort of nostalgia for Soviet-style mutual understanding.
and the national question has really not been resolved or contained or even properly addressed. And that failure is of course partly explicable by reference to the political constraints on Channel 1, and partly through the lack of a framework within which such complex, delicate issues can be played out. And those issues surfaced in a dispute about the serial, one of many, between Alexei Venediktov, chief editor of the Moscow Echo radio station, and Irina Yarovaya, a Yedinaya Rossiya Duma deputy, which took place during the first Sudite Sami discussion program. And I'll just coming to a conclusion now, I'll read a little bit from that argument, that exchange. So Yarovaya says, this is the Duma deputy, there shouldn't be censorship. Today it's important to talk about the social contract of общественном договоре. If we speak of unified value orientations, единых ценностных ориентациях, then they must be uniform for the mass media too and for schools, whereas we have this strange situation in which the mass media can choose to be immoral. And then Benediktov comes back, so are you suggesting introducing uniform opinion, единомыслие, in Russia? And she responds, no, a uniform culture, единая культура. To which Benediktov says, we have a very diverse culture in our country, a multi-faith society. There is no uniform culture. And Yarovaya then responds, Russian culture, русская культура. We have that in common. And if you've got pro-American values, then you'd better tell us now. So it descends into sort of into vitriolic. But that virulent exchange does seem to me represent a hesitant gesture towards the negotiation of a more mature consensus. The negative portrayal of the nationalist teacher, the chastening denouement, and the attenuation of socio-political conflict as universal understanding/misunderstanding do contribute to the wider mission of managing the infiltration of extremist rhetoric into the mainstream. That this comes at the expense of permitting a liberal critique of extremism's presence within both youth subculture and official patriotism is part of that hegemonic bargain. And so Squalor epitomizes both the potential and the concomitant dangers that the serial form harbours for the Russian media in its attempt to fulfil its nation-building obligations. Thank you very much.